want us now to bring in my colleague Carol Nyeri, joining us from Nyeri. Remember, like I mentioned earlier, Nyeri yesterday, there were quite a number of protests with regard to, and I quote, the stolen victory as per the Jubilee supporters, when those two petitions that are seeking to remove two judges came to the fore. Nyeri, thank you for joining us. What is the situation today on the ground, even as we await for that decisive presentation by the Supreme Court? A very good morning to you, Betty. It's a rainy morning in Nyeri County, but as the Kenyans in every part of the country, they are eagerly awaiting the reading of the ruling by the judges at the Supreme Court at about 10 a.m. This is a Jubilee stronghold, as you've rightly mentioned, and there were protests here in Nyeri County and other Jubilee zones. This is a Jubilee stronghold, and following the filing of the petitions against the two judges, Lenaola and Philomena Mwilu, of course, this angered the supporters of Jubilee, saying that, to borrow your words, a stolen victory. So, of course, they are really eagerly and keenly waiting to hear what the judges will say. What are the reasons that led them to nullify the presidential election results, and why they ordered for a re-election of the same. Let's just hear from some of the people here in Nyeri County what their views are. Asante sana. Would you like us to speak in English or Kiswahili gani nakufaa? Speak both, eh? Both, all right. Nyeri, there were protests here yesterday. We saw some protests also in Nairobi, Thika Road, Limuru. There were a bit of issues here and there following the filing of the petition, the two petitions against the judges. What are your views regarding the matter, and what are your expectations once the judges read the reasons why they ruled the way they did? First and foremost, I'm very sorry for the government to allow the people to demonstrate against the Jubilee, the Supreme Court. Because Kenyans, we have to live with the law, by the law. And that is why we had a constitution that we passed through 2010. To me, we have to follow the law from A up to Z. What are your expectations once the judges read at about 10 a.m.? What do you expect? What do you want them to say? What do you expect them to say? If I can be asked, I can say that document might be, if it were me, the document should be kept. So at this moment, it is not the right time to announce it or to give it to the Kenyans, because the Kenyans, they are at this time they are burning on their heart. They are so emotional. So we have to solve these things. If I can ask Malaga to solve it. You're saying the tensions are very high. You'd rather they don't read it at all. Is that, if I'm getting you right? If I can be asked, I can say the government should, the Supreme Court should stop it. And give it to the government and stay like the other commissions, what they do. Okay. All right. Thank you very much. We didn't get your name. My name is Stephen Bogo. Okay, Stephen Bogo, thank you very much. Let us talk to some others and just get their views. All right. What's your name? My name is Godfrey Korio. I'm a student of Kagumo Teachers Training College. And therefore, I heard that yesterday there was a protest or demonstration in this town. That shows the expression, the freedom of expression. Indeed, I am not going contrary to it, but I say that the protest was just done, and my expectation is that the views of the citizens should be addressed and responded to them accordingly. All right, thank you. Thank you very much. Let me hold this for you. Kindly hold it. What's your name, sir? My name is Said Asgari. Yes, and I'm a little patriot. On that material day, 8th of August, I woke up as early as 3. I casted my vote before 6:15. And my question is, where is the right of Wajiko? I casted my vote the way the Constitution is mandated, and then thereafter, I had Form 34, Form 34B, Form 34C, whichever, they were not well managed. As a voter, where do I come in? Where is my right as a voter? Yes. What are your expectations today? In an hour's time, we'll hear from the judges. What will you expect them to say? I've heard some of you ask, why weren't the votes recounted again?
or, such like questions. What are you expecting the judges to say? Well, they might give us some lessons that might even make the tension be maybe higher. Simply because if they are going to give us different views or different judgments from the one that they give, it might make the tension higher. Yes, but to me, I would even say that they should put, since the ballots are in the box, they can just count them manually. And then whoever will be the winner will be declared. Okay, lakini tayari wameshatangaza kwamba uchaguzi mwingine itabidi ufanyike. Mko tayari kwa uchaguzi huo? We are more than ready. Hata kama ni sahi. Yes. Asante sana. Good day. Young man, I think you're here. You'd like to give us your views on the matter. What are you expecting in an hour's time when the judges will read out the ruling, and also pertaining the petitions that have been filed against the two judges? Just what are your general views on the matter? Okay, my expectation is that the ruling will be the same of what Chebukati has been saying, and this was like a setup so that the judges, they can have an evidence to say that the elections they had some malpractices. Yeah. Okay. What about the election date? There are issues about that. Should it be on the 17th? Should it be pushed forward to 26th? What are your views on the matter? Okay, I can say that it is good that we go by the date that we are given by the IEBC on 17, because they saw that it is the best time. It is not going to interfere with the academic program, which has been set also by the government. Yeah. Right. Thank you very much. Ndugu, tafadhali wacha tuzungumze kidogo. In about 1 hour tutawasikia wale majaji wakisema sababu zile zilifanya watupilie mbali uchaguzi wa urais. Utakuwa unatarajia waseme nini? Na vile hapa kulikuwa na maandamano hapa Nyeri jana kwa sababu ya ile miswada au petitions ambazo zimekuwa filed pale mahakamani. Maoni yako ni gani? Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mshugaji David Mwangi. Mimi ni mkaaji wa hapa Nyeri. Matarajio yangu ni kwamba Chief Justice Bwana Maraga atafanya hiyo ruling kwa njia ya hekima na atumie wisdom, kwa sababu yule mtu ambaye alifoot hana makosa yoyote, na zile votes mwananchi wa kawaida aliweka kwa debe ziko kwa zile debe. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima zile kura tulipiga zihesabiwe manually, na hii mambo ilikuwa jana inaletwa na anxiety, kwa sababu wananchi wanagojea sana. Kazi imeharibika, hakuna businesses, na ndio watu wanakaa wakigojea hii ruling. Kwa sababu wewe huo unafanya kazi gani ukisema biashara imeathirika? Mimi nafanyaga kazi ya biashara, na kulingana na vile mambo iko wakati huu, hakuna biashara, hakuna pesa, hakuna nini. Watu wanakaa na hofu wakigojea hii ruling ya Bwana Maraga. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima, kwa sababu hii mambo ya uchaguzi tukimaliza kana kwamba zile boxes ama zile BFR hasiko ready, na inaonekana kana kwamba haitawezekana uchaguzi. Tunaomba zile kura zihesabiwe manually. Ni maoni yako. Asante sana, siku njema. Wacha tuzungumze na wengine. Unaitwa nani tafadhali? Charles Karu. Maoni yako ni gani? Matarajio yako ni gani kabla ya wale majaji kusoma sababu zao za kutupilia mbali matokeo ya urais? Hasa matarajio yangu, sisi Nyeri ni watu wa amani na tunahubiri amani. Kwa hivyo matarajio yangu ni kuwa tutakuwa na amani. Venye Maraga watasema tutakuwa na amani. Lakini hata kiwabia ni kushaguana, tutashaguana. Na tunataka amani katika nchi yetu. Kuhusu maandamano ambayo yalishuhudiwa hata jana pale Nairobi nje ya Supreme Court, hapa Nyeri kulikuwa na maandamano katika maeneo kadha wa kadha, hata kule Eldoret tulisikia kulikuwa na maandamano. Kwa nini mnaandamana? Ni nini ambacho kimewakasirisha kama wafuasi wa Jubilee? Sasa sisi kama wafuasi wa Jubilee, ile maandamano ilikuweko sio maandamano ya ubaya, ni maandamano ya kuwa wanataka Maraga aongee kitu yenye ilitendeka na afanye mambo inaonekana iko kwa katika
inaonekana na watu. Sawa, asante sana. Tafadhali. Okay. Mnataka pasta azungumze, alafu nitazungumza na bwana huyu ambaye ako hapa. Tueleze jina lako ni nani na matarajio yako ni gani wakati majaji watatangaza sababu zao za kutupilia mbali matokeo ya uchaguzi wa urais. Kwa jina naitwa mchungaji Francis Wainaina na Yesu ni Bwana. Matarajio ambayo tuko nayo katika nchi yetu ni ya kwamba uamuzi ambao ulifanywa, ingawa sasa hivi wanapatiana matokeo, tunaona ya kwamba walichelewa kwa sababu huwezi kupeleka mtu korokoroni kabla hujaweza kufanya maamuzi ambayo yanastahili. Kwa hivyo tuna hope ya kwamba yale maamuzi ambayo watatoa ni maamuzi ambayo itaweza kuleta uponyaji hata katika nchi yetu na hata kushikanisha Wakenya. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba waweze kuwa makini na wafanye kitu ambacho ni cha haki. Kwa hivyo tutaki the way tumeona ya kwamba it is influenced by different ways. Tunataka waweze kuwa watu ambao wanatumia haki na ili Kenya iweze kusimama vyema. Kuhusu maandamano ambayo yalichipuka jana katika maeneo mbalimbali, ngome za Jubilee, hata hapa Nyeri kulikuwa na maandamano. Maoni yako ni gani mchungaji? Wakenya wana haki ya express yale ambao wanasikia. Na kama waliweza kujua ukweli ya kwamba wale ambao tunaona kwamba ni judges wawili waliweza kuhongwa na kwa hivyo wakutumia haki kufanya maamuzi, tuna haki ambayo ya kwenda katika maandamano na hata kudai haki yetu. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba kama ile haki jambo ilionekana, wale majaji waweze kuchunguzwa na ili kuweze kuonekana hata kiini, na hata kama mahakama ambayo ni kuu ama ni ya juu iliweza kufanywa influence, iweze kufanya hata maamuzi kuegemea upande mmoja. Kwa kuelewa kwako, unaona ni kwa nini wale majaji walifikia uamuzi wa kutupilia mbali matokeo ya uchaguzi wa urais na huku kwingine kukaendelea, wabunge ikawa ni sawa, magavana, maseneta? Kwa maoni yako, unaona tatizo lilikuwa kwa sababu wakati walisema shida haikuwa aidha kwa wapigaji kura au kwa rais au katika wagombea, lakini ilikuwa katika kile waliita transmission, kutangaza kwa matokeo, ndio wanasema kulikuwa na hitilafu. Maoni yangu naona ya kwamba uamuzi vile ulivyofanywa, wakatupilia away kiti ya president, lakini wakaweza kuuphold the other viti, na nile IBC mtu mmoja ndio ambao ilifanya uchaguzi. Niliona ya kwamba hakufanya uamuzi ambao ni wa kweli, kwa sababu wangesema ya kwamba the easiest way ni kwanza kurudi katika debe na hata watu waweze kuhesabu zile kura ambazo ziliweza kutupwa katika debe kabla tujaweza kuja kusema ya kwamba ni transmission, kwa sababu tunaona ya kwamba pale walisema ya kwamba kuna forms ambazo zilikuwa fake. Nataka kusema ya kwamba katika kituoni ambapo watu waliweza kupiga kura wangeweza kuangalia ama kusawazisha na kuona ya kwamba zile kura ambazo zilihesabiwa kama ndizo ambazo ziliweza kuwa transmitted. Asante sana mchungaji, tutazungumza baadaye. Wa mwisho kabisa kwa sababu muda umekwisha, nieleze jina lako na matarajio yako ni gani wakati majaji, dakika tu chache zimesalia kabla wasome sababu zilizowafanya wafikie ule uamuzi. Kwa majina yangu ni Laban Gatia, na tumaini langu ni kwamba, na pia tumaini la Wakenya wote, ni kwamba majaji wataweza fanya uamuzi ambao unafaa kila mwananchi wa Kenya. Kwa sababu manake wakati kama huu kila mwananchi ameweza kuwa kuhuzunika kwa sababu ya yale ama ule uamuzi ambao majaji waliweza kufanya, kwa sababu kila mmoja anajiuliza maswali, na kuna maswali sana kwa kila mmoja ya kwamba kwa nini mambo haya yote yalitendeka. Kwa hivyo utataka kusikia sababu zilizowafanya. Mwisho kabisa, maandamano yaliyokuwepo hapa Nyeri, kule Nairobi, katika ngome za Jubilee, maoni yako ni gani? Kwa sababu wamekasirishwa au kile wanachotaja ni zile petitions ambazo zimewasilishwa dhidi ya majaji wawili, kwamba walikuwa kizungumza na watu wa NASA, madai ni madai hayajadhibitishwa. Maoni yako ni gani? Na maoni yangu kwa hayo maandamano ni kumaanisha kwamba Wakenya wamekasirika, na kwa sababu tukiangazia masuala ambayo yanatokea kila siku baada ya siku, Wakenya hajafurahia, na pia mimi kama mwananchi sijafurahia kwa yale masuala, kwa sababu inaonyesha kwamba kuna mambo ambayo haendelei vizuri. Naam, asante sana. Kwa hivyo wakati watakuwa wakitangaza
na kueleza sababu zao. Wakenya hata nyinyi mtakuwa mkisikiza, mjue ni sababu zipi ambazo ziliwafanya, na pengine tutarudi baadaye pia kupata maoni yenu kuhusu hilo. Thank you very much, Betty. Residents of Nyeri County, there were demonstrations here as well yesterday and other Jubilee strongholds. They're saying they're really eagerly waiting to hear the reasons that the judges will give regarding the decision they arrived at, that is to nullify the presidential election results. And ultimately, of course, they are asking for peace. Most of them we've talked to here are saying that their businesses have been affected. We are at a stage where matatus to Nairobi, one gets them here where we are standing. So this is a very busy area, as you can see from the masses here. And they're saying their businesses have been affected. They're not getting money. The cash flow has been affected by the recent political events. So they're really hoping for a speedy resolution to the matter and, of course, ultimately for peace. We'll be giving you the reactions of the citizenry here once the judges conclude reading the judgment and why they arrived at it. Back to you, Betty.